Today, we're counting down the top 15 most amazing dashcam videos. Let's start with number 15. A driver almost gets hit by an out-of-control SUV. Number 14. Slippery black ice causes a vehicle to lose control and veer off the road. Whoa. Honey, I can't. Holy shit. Jesus Christ. Hold on, we're going back up. Number 13. A silver car attempts to overtake a semi-truck but loses control and crashes. Here in primitive form, H. sapiens is believed to have first appeared 50 to 200,000 years ago. H. sapiens is distinguished by his tool-using prowess. Number 12. A reckless truck driver crashes multiple times into a vehicle. Number 11. Dashcam video shows a car flipping over after colliding into a pickup truck. Number 10. Multiple vehicles crash into each other, resulting in a massive pileup. Number 9. A police car tries to make a U-turn but gets T-boned by two approaching cars. Number 8. A helicopter knocks down two lampposts during an emergency landing on the highway. Number 7. A pickup truck driver unexpectedly changes lanes and almost causes an accident. He made an entire video of sheets.
Number 6. A biker has no time to react after an approaching vehicle fails to stop at a junction, leading to a three-way collision. Number 5. A piece of metal flies off a vehicle and smashes into the windshield. Number 4. Dashcam video shows a driver getting caught in the middle of a tornado. He tries to escape to safety before the tornado gets too powerful. Jetzt noch schnell auf sektortickets.de und sichert euch gerne auch eure Karten für heute oder morgen bei 1 Live Absolut Sektor. Und nicht vergessen, direkt nach uns hier ab 18 Uhr läuft die 1 Live Absolut Sektor Sendung mit Jan-Christian Zeller im Radio. Entschuldigung, ja, das ist kurz einmal bei mir im Gehirn kurz einmal die Sprachfunktion hängen geblieben. So. Absolut Sektor. Läuft mit 1. Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Mailbox von 0152. Number 3. 2 drivers get into a heated road rage confrontation in New York.
Number 2. Footage shows a motorcyclist recklessly cutting in and out of traffic. He has several close calls and almost crashes. Aquele trânsito. Eita miséria. Tô com uma preguiça, mané, de pegar trânsito. Mas fala, rapaziada, nunca maldade pra quem não me conhece. Satisfação de ter aqui. Começando mais um vídeo, filho, botando a TDM no corredor, filho, daquele jeito. Tava gravando só pra acontecer alguma coisa, mas porra, com esse trânsito vai acabar ficando vídeo daquele. Não tem jeito, todo mundo abre pra ela. Estamos de garupa, então também não estamos com aquela leveza toda. Estamos com a mozona aí, aquele naipe. Esqueça tudo. Parece até titã o bagulho, mano. Olha aqui os pedestres, a faixa ali em cima, olha ali, ó. Caralho! Agora eu quero ver alguém entrar na frente, filha da praga. Fala que não viu agora essa porra, não ouviu, não vê nada. Esse cara é foda, mano. Porra, olha lá, ele só jogou, mano. Hoje jogou lá na frente atrás dele, quase jogando também. Caralho, mano, pô, é foda, o bagulho sobe até adrenalina. Ai, caralho! E aí, X-Reis, fala pra mim, se isso não é susto de moto, vocês me deram quase que eu troquei tinta com bomba, assim. Alô, Edu, alô, Casimiro, quero ver se você vai reagir a isso aqui, essa miséria. Como o Casimiro fala, tirando tudo de ruim, só tem coisa boa no Rio de Janeiro. Ai, meu Deus do céu, vambora! Vambora, cara, que subiu a adrenalina. Number 1. A motorcyclist loses control on a sharp turn and gets into a terrifying accident. By some miracle, the motorcycle rider walked away without any injuries. Click here to watch the next video, and don't forget to subscribe to Licit Studios for more amazing videos.